non boutique diwlin ma mënuma la ko lebal parce que doo ma dee fay on time loolu moo tax mënuma laa lebal. daal yow sa doom bi fan la nekk. sama doom mu ngi Angleterre. Angleterre daal xanaa yoo yëguloo ba lu service ku ko am fu waay mun a nekk si àdduna bi mën na laa yónnee ndugg si nu gaaw te amul benn jafe-jafe amul ne réew bi dafa po te xoolal soble diwlin maalo pompiteer ak li ñu mel sooy yegg baluwo.com di nga ko am gis nga ku bëgg a jëfandikoo baluwo service bi dugal sa Play Store nga type baluwo.com downloadal app bi nga jëfandikoo ko ci nu mu gën a gaawee. TV di delluwaat di nuyu képp ku nga xam ne rek yaa ngi ñu topp ak foo munti nekk di ñu fa toppee rek ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di la dalal bu baax a baax ci seen Good Morning Africa show bi nga xam ne comme ni ma ko dee waxee rek nañ leen ko indil lundi ba aljuma fii nii suñ biir studio bi di Eye Africa TV makaan bi naka nekk fii si Nema Kunku ba tax na delluwaat rek di nuyu képp ku nga xam ne rek yaa ngi toog di ñu toppa si show bi ñu ngi laa nuyu di la ñaanal jàmm foo munti nekk di nuyu suma Alhasan waaye balaa Alhasan waa nuyul ba pare. waaw jërëjëf Masire. Well, viewers, good morning. I am Alhasan Cisse, and you're watching the Good Morning Africa show. Like we always do, we take you along with news review and also in-depth discussions on the pertinent issues. Waaw Masire. waaw Alhasan maa ngi laa nuyu naka sa suba yaa ngi fine. maa ngi fine alhamdulilah. waaw di ko nuyu rek muy Seynabou Marina moom it ñu ngi ko ñaanal rek soj bi wér ndax mu mun a dellusiwaat nama nañ ko lool ku ko mun a dimbale si Pepe Soup rek dimbale ko si Pepe Soup mu mun a dellusiwaat si liggéey bi. at least mu mun a ñëw join ndax daf ñu di wétale fii trop. waaw nama naa ko lool. waaw comme niñ leen ko dee defalee rek dinañ leen indil xibaar yi nga xam ne moo gën a fees fii nii suñ biir kër gi ak xibaar yi nga xam ne tamit moo gën a fees fii nii si biir réew mi waaye fi ñu ko njëkkee rek mooy xibaar yi nga xam ne moo gën a fees fii nii suñ biir kër gi Alhasan mun nga ñëw yóbbu si xibaar yi. Wow, well, viewers, in our studio stories, President Adama Barrow, acting under the provision of Section 71, subsection 3 of the 1997 Constitution of the Republic of the Gambia, has appointed Dr. Ahmadou Lamin Samate as the Minister of Health and Mrs. Ami Faburi as the Minister of Agriculture with effect from yesterday, Wednesday, 27th March 2019. Both appointees are hardcore technocrats who have risen through the ranks over the years in their respective areas of profession. Dr. Ahmadou Lamin Samate, 47 years old until his appointment, was the Chief Medical Director of the Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul, where he had been working since 2002. Dr. Samate holds a master's degree in health planning and management and a double degree in medicine and surgery. Similarly, Mrs. Ami Fabure, aged 49, has been working at the Ministry of Agriculture for over 3 decades. She has rather worked extensively in different parts of the country in various capacities. Mrs. Ami Fabure has been working as the Director of Horticulture Technical Services until her appointment as the Minister of Agriculture. Mrs. Fabure holds a master's degree in horticulture from the University of Reading, United Kingdom, 2008. This was a press release from State House, Masire. waaw dafa mel ni ñu ngi ñoo woon ne président Adama Barrow daal dina falaat ñaar ñu nga xam ne ay ministre lañ fii nii si biir réew mi bokk si docteur Ahmadou Lamin Samate mi nga xam ne mooy utu néegi Minister of Health waaw moom nag ñu ngi wone ne moom mu doon liggéey foofu nga xam ne mooy bunti wérgu yaram bi ak ki nga xam ne nag mooy Mrs. Ami Fabure moom nag dina wutu li nga xam ne mooy Minister of Agriculture maanaam ministre bi nga xam ne moo amee wàllum mbéy mi fii nii si biir réew mi
waa loolu am na solo. waaw te ci biir wax bi jot nañoo wone ñoom seen maqaama fu mu toll si xam-xam ci biir press release bi tam wane nañ ne ku mel ni Ahmadou Lamine Samaté liggéey na si mu ngi liggéey mu ngi naan liggéey si naka si lopitaan bi. depuis 2002 Edward Francis. waaw ba pare ñu ngi wane qualification am yi because currently balaa ñu ko def ministre moo nekkoon moo jiite woon Edward Francis Small Teaching Hospital bi moo nekkoon jiit bi te ñu ngi laa wane depuis 2008 moom moo amee lopitaan bi nga am docteur Ami Fabre Mrs Ami Fabre moom itam di same thing moom tam ñu ne over 3 decades maanaam lu mut ay 30 years comme mu ngi liggéey on the Ministry of Agriculture te moom tam wane nañ fu mu toll si makaama jànga bi ñoom ñëpp am nañ masters degrees ba pare yàgg nañ di liggéey seen various places yi ba pare yàlla def na ne itam di same areas la leen indi because Ami Fabre on agriculture for 3 decades def nañ ko fa ministre Dr Lamine Samaté tam Ahmadou Lamine Samaté daal the same thing. kon dafa mel ni place yi nga xam ne jox nañ leen ko yelloo nañ ko ndik am nañ si maxaama am nañ si xam-xam bi nga xam ne dinañ ko mën a doxalee ni ko dëkk bi soxlee. waaw loolu waaw nekk na loo xam ne tam duñ ko mën a confirm nii waaye nekk na loo xam ne tam xel mën na koo jënda depending si ban façon doomi adama mooy jël wax bi waaye si seen wax comme ni ma la ko waxee rek docteur Amadou moo nekkoon di chief medical director of Edward Francis Small Teaching Hospital ba pare ñu la wax ne serve na as a senior consultant general surgeon ba pare head of department of surgery si daf dee lecture tam si university bi tam moo nekk head of department of surgeon bi si University of the Gambia ba pare ñu ngi wane master's degree holder la in health planning and management ba pare am na yeneen ñaari bachelor's degree yoo xam ne in medicine and surgery la ba pare am na yeneen lifin yoo xam ne bokk na si like organisation yi docteur yi ak yu mel noonu lu mel ni ay fellow of West African College of Surgeons ak yu bëri yu mel noonu bokk na si kii tam ñu ngi laa wane mooy Ami Fabre moom am na ay master's degree in horticulture ba pare am na ay postgraduate diploma in gender ak management and development yuy nag nekk na loo xam ne tam am na solo nag waaye am na solo waaye léegi ñu move to the next story wala am na loo see yokka waaw kii waaw léegi di nga gis ne am na si expérience ki nga xam ne mooy docteur Amadou Lamine Samaté bi nga xam ne moom wane nañ ne mu ngi doon liggéey foofu noonu mu ngi liggéey ba daanaka biñ koo fal nii sax mu ngi ko fekk mu ngi liggéey foofu noonu si bunti wérgu yaram bi comme moom dafa mel ni kon moom xam na li nga xam ne moo nekk foofu di dox si wàllu wérgu yaram bi suñ ko fa tegee kon dina mel ni moom dina xam ay bunta yu moo war a jaar pour gis ne liggéeyam dina yomba maanaam liggéeyam dina yomba comme que xam ne moom yàgg na si bunta boobu nga xam ne mooy bunti wérgu yaram di fa liggéeyee. waaw nga gis ne Edward Francis Small Teaching Hospital moo nekk di main referral hospital si dëkk bi yëpp country bi yëpp daanaka moom ak naka laa ko ooyee lopitaan yi réew mi yëpp fépp ku feebar nekk te mënuñ la jox di required medical services dana dee refer si main hospital bi te moom moo jiite loolu noonu te mu nekk lopitaan boo xam ne yaakaar naa ku fa liggéey bu yàgga rek war nga xam dugga bi ak génn bi fa lan a manqué ak lan lañ war a yokka ba nga mun a transforme loolu noonu so di nga gis ne koo xam ne yàgg na nekk si place boobu su ko jëlee jox ko pour mu xeli fi wàllum health bi nekk na loo xam ne tam day sense in it make na sense waaw kii tam di Ami Fabre moom itamit ñu ngi wane ne yàgg na di liggéey si li nga xam ne mooy wàllum agriculture moom itamit dafa mel ni kon am na si xam-xam am na si maxaama waaw nde gis nañ ne si dëkk bi fii nii si biir réew mi moom moo nekk njëlbeeni jigéen bu nga xam ne nekk na minister of agriculture fii nii si biir réew mi waaw ba pare comme na ko waxee rek 3 decades 30 years loolu nekk na loo xam ne képp ku jaar si dara for 30 years daal sa bët su tëju woon sa war naa ibeeku waaw 30 years is enough comme nekk na loo xam ne comme doy na pour nit wax ne man am na experience for a certain area so 30 years tam daal loolu tam nekk na loo xam ne daal is something that is a promotion comme noonu laa ko mën a waxee waaw ku def 30 years si place soo ko jëlee def ko ministre anyway comme nekk na loo xam ne daal ñun mënuñ ko confirm waaye
a lot of people can concur with that name. waaw parce que ndig bi ma gisee press release bi am na ñi doon comment ne jigéen ñi de waratuñoo wax dara parce que léegi waa jigéen ñi ñu ngi leen di jox daal seen kii loolu nag gis nga point boobu noonu because gis nañ lu yàggut mooy reshufflement bi ak yu mel noonu buñ génnee Yakumba waxoon nañ ne jigéen yi ak yu mel noonu waaye dafa mel ni jigéen tam ñëwaat na nekk na loo xam ne daal it's just there kon jigéen ñi amatuñ lu ñu wax okay we move to the next story still in our studio stories. The wives of the gunmen soldier Basiru Barrow and said rather they were long waiting this day when they could tell the whole Gambia that their husband is a patriotic Gambian, contrary to claims made by junta members 25 years ago. Testifying today at the Truth Commission, Sunkar Yabo and Mariama Balde said Barrow's death brought catastrophe within the family, as it led to the death of his father and mother, who could not stand the bully from the society abusing their son being killed like a dog, and their children couldn't pick a job in the country because of family ties for the past 22 years. Mariama Balde and Sunkaru Yabo, who were once both married to late Lieutenant Barrow, told the Truth Commission that Basiru Barrow's death brought catastrophe within the family. Mariama Balde, the youngest of the two wives, said her husband Barrow told her he is angry with the council members of the then AFPRC who are on the verge of betraying what was first agreed. According to widow Balde, Barrow told her that they agreed to stay in power for 6 months after the coup, then hand over power to civilians and go back to the camp, and that seems not happening. The first wife, Sunkaru Yabo, said when her husband left for work that night, the 11th of November, expecting him the following morning, if it appeared to be last day she would ever lay her eyes on him. And fear surrounded them as relatives and neighbors converged into their compound after hearing the announcement on radio by then Junta Vice Chairman Sana Sabali that soldiers have attempted a coup and some killed, others captured. But it took the family until late around 5 p.m. when BBC interviewed the former president Sadauda Jawara about the death of the Basiru Barrow to really believe that Barrow was part of those who were killed. Mariama explains that on the 12th of November 1994, she along the other wives Sunkar were picked up by the NIA officials. The two wives concluded by saying they were forced to disappear and silence in society as the Jammeh government wouldn't let them total freedom. One of the wives, Balde, said due to frequent threats from the juntas, she resigned as a nurse officer at the then Royal Victoria Teaching Hospital. Masire loolu mu nekk kaddu yu jóge woon fële si TRRC bi démba mooy ñaari jabar yi kii naka Lieutenant Basiru Barrow muy Sunkar Yabo ak Mariama Balde waaw démba nag loolu nekkoon na loo xam ne dafa tocin torop because jot naa wax lu bari si ni mu fa demee. waaw loolu digala ndig démba moom TRRC bi dawoon na yaram. ndik soo ko bàyyi xel ñoom ñaar yëpp aaw ak seet yi nga xam ne jabari leet Basiru Barrow lañ ñu ngi doon wax seen expérience bi nga xam ne maanaam seen métit bi nga xam ne am nañ ko si diggante biñ faate seen jëkkër boobu noonu ak léegi loolu mu nekkal nga xam ne métti na te daw na yaram si seen biir kaddu ñu ngi wax ne ñoom seen boppa demoon na ba nga xam ne ñoom arresto nañ leen yóbbu leen si NIA office yi di leen doon laaj ay correction yu nga xam ne si lañ tontu waaye ki nga xam ne nag mooy siitam bi muy Mariama moom demoon na ba nga xam ne ñàkk na li nga xam ne mooy liggéeyam bi loolu yëpp lu ko waraloon mooy ragal bi nga xam ne ragaloon na ko ndik xamutoon moom itamit lan mooy nekk si kanamam ndik ñi nga xam ne nag ñoo nekkoon junta si ñu ngi ko doon toppa di ko bàyyi xel si dugam ak génnam loolu taxoon na ba nga xam ne ñàkkoon na liggéeyam teg si tamit wax na ne seen doom yi mu ngi doon wax ne doomam tamit demoon na ba nga xam ne dafa ñàkkoon li nga xam ne mooy scholarship fii nii si dëkk bi maanaam ñàkkoon nañ taxaw daal si biir dëkk bi ndik lu ko waraloon rek seen papa mi nga xam ne nekkoon na si army bi te ñu faatoon ko loolu def na ba nga xam ne ñàkkoon nañ seen ray daal maanaam seen ray daal si biir dëkk bi mu nekk lu nga xam ne lu daw yaram la moom mi nga xam ne mooy Mariama mu ne bi nga xam ne rey nañ jëkkër bi si ay kaadoom mu ne amoon na ku ñu woon ne ko ne jëkkëram deewul moom gisoon na ko benn dëkka ba jaraloon na ko mu dem ba dëkk boobu noonu pour seeti ndax liñ ko wax diggalaam déet loolu yëpp ñu ngi doon ñaari xel ndax seen njëkkat bi dee na wala deewut mu nekkal lu nga xam ne lu doy waar la nga war ko dundee ay 20 at ak lu teg lu daw yaram la ba pare si biir kàddu mu ngi wane ne comme because of
nuñ ko monitorer ak junta bi seen threats yi loolu waroon mu resign from the former Royal Victoria Teaching Hospital kon daal ñii seen mbir daal dafa daw yaram comme niñ ko waxee démba te mu nekkoon loo xam ne it was so emotional di wax di joy it was so moving mu nekk loo xam ne daal nekk na lu interesting rek then ñu jógee foofu dem to the next thing viewers and information erupted from the Department of Press and Public Relations, the State House, saying that all media practitioners should undergo screening at the NIA, the former NIA rather, the State Intelligence Services rather, to go there and be screened before they can be accredited with the normal procedures to take up media, to cover media footages at the State House rather. This information was followed by a press statement from the Gambia Press Union, which I will read. March 27, 2019, Fajara, the Gambia Press Union has confirmed that the Office of the Director of Press and Public Relations at the Office of the President has required media practitioners to undergo screening at National Intelligence Agency State Intelligence Services now, as part of procedures for press accreditation to cover events at State House. The union has briefly engaged the Office of the Department of Press Public Relations and has been assured that the measures are credible and are part of efforts to put in place a standard procedure for press accreditation. Notwithstanding, the Gambia Press Union wishes to call on all media professionals to wait until the union exhausts all consultations with a view to ensuring that the new measure do not compromise the freedoms and safety of media professionals. We will continue to engage the Office of the Department of Press for Public Relations on this and other important matters. We commend the Office of the Department of Press Public Relations for the tremendous work that they are doing in creating an enabling environment for media professionals in the country. Signed by Secretary General Sekou Jammeh, Gambia Press Union. This was followed by, it was prompted by the statement that came from the State House, from the Department of Press and Public Relations, that all press practitioners should undergo a screening at the former NIA, that is the State Intelligence Services, for accreditation as their due processes before a journalist is given the credit to go and cover media issues from the State House. Masire waaw bi nekk na loo xam ne kaddu bu jógee woon Department of Press Public Relations dañ waxoon ne ñoom fu mu ne nii képp koo xam ne yow media personnel nga te da nga bëgg accreditation maanaam ñu jox la di room pour nga mun a dem State House waaw di fa cover ay events wala di cover up for ay stories da nga am pour jaar former NIA mooy SIS léegi nga dem ñu screen la ba ñu gis ne comme according to ñoom ñu ne loolu mooy seen procedures fu mu nekk nii da ngaa dem ñu screen la ba nga satisfy leen den ñu doora la jox that accreditation pour nga mun a dem State House waaye bu loolu xewee itam am na beneen information bu ko toppa waaw mooy mooy di press union bi Gambia Press Union waaw ñoom tam bind nañ wax nañ dañ ne léegi ñoom ñu ngi wax media personnel yi ne nañ xaarangum because ñoom def nañ consultation ak Department of Press and Public Relations ñooñu woon leen nag comme du pour dara waaye it's just seen normal procedure la so ñoom tam joxe nañ kàddu ñu ne comme journaliste yëpp nañ xaar buñ demagum pour loolu noonu ba ñoom tam ñu def seen further scrutiny ak further consultation ak Department of Press and Public Relations bi foofu si State House pour nag ñoom ñu mun a gis ne nekkul de dañoo bëgg a noot yëfi freedom of expression ak yu mel noonu waaw loolu parce que mu ngi doon circuler si internet bi fan depuis démba maa ngi koo gis waaye ñi nga xam ne nag ñooy journaliste yi ñoom rafetlu wuñ ko parce que ñu ngi gis ne loolu mu ngi si seen freedom ndik ñu ngi wax ne lii musut fee am so da nga gis ne su demee bi nga xam ne commencé nañ di ko fi def dina nekkal lu nga xam ne dafa ñagasal seen liggéey daal maanaam fi nga xam ne foofu nga war a dem pour jëlee sa xibaar ñu laa wax ne foog nga ñëw ñu gëstu la bu baax waaw te screen bi mu war a nekk da ngaa dem ba SIS nga dem ñu screen la ba loolu nag nekk na loo xam ne daal question mark la nag anyway
waaw mun naa am si biir si kanam tuuti dinañ am ki nga xam ne mooy président of the GPU xëy na dina ñëw wax ak ñun si téléphone moom it mu leeral ñu li nga xam ne moo nekk di xew wala li nga xam ne mooy jéego yi nga xam ne di Gambia Press Union ñoom itamit dinañ ko jël si lii nii. waaw ba pare comme ni nga ko waxee I think this is the first time lu mel ni di xew xaw ma previous nguur bi waaye pour nguur bi nii lii mooy di first time pour ñu ne la for accreditation pour nga dem State House pour nga mën a take up sa media coverage bi ne da ngaa dem ba SIS ñu screen la waaye loolu noonu xëj na lan la war a prompt lu mel noonu ndax lii la lu daan xew jékki-jékki ñu ne lii la waaw loolu nag nekk na loo xam ne daal c'est question mark waaye GPU tam gis nañ ne step bu ñu jël nii nekk na loo xam ne tam is a measure boo xam ne la pour protect la comme niñ ko waxee pour gis ne yëfi freedom of expression ak yooyu noonu comme bu mu nekk loo xam ne loolu lañ bëgg a déggaat daal comme ne pour tere journaliste yi mun a dem am information nu mu waree ñu dem jox ko ni ñu ko war a jox ñu dem jël ko nañ ko war a jëlee waaw di gis nañ si jamono yi passé journaliste bi pour mu def liggéeyam sax métti woon na waaye ñoom itamit fu mu nekk ñu ngi ragal ndax loolu mooy ñëwaat parce que soo ko seetloo jamono Yaya Jammeh journaliste bi liggéeyam métti woon na métti bu nga xam ne am na yenn béréb yu nga xam ne sax du fa mun a dem loolu xeex nañ ko ba génne ko fi te journaliste yi ku bàyyi xel xam ne ñoom itamit am na ñi nga xam ne sonnoon nañ time Yaya Jammeh demoon nañ bi nga xam ne ñii réer nañ ñii gisatuñ leen ñii dee nañ si ñii toccu nañ leen te loolu yëpp lu ko waraloon rek mooy freedom of speech freedom of expression waaw ak lack of democracy bi waaye loolu yëpp ñu gis ne xeex nañ ko ba am nañ ko ñu yaakaaroon ne journaliste yi maanaam taskati xibaar yi am nañ seen freedom léegi am nañ seen jàmma léegi su toogee ba nga xam ne leneen ñëwaat na di feeñ dinañ amaat dat fiya pour di xalaat ne li xewoon mu ngi ñëw xewaat waaw wax nga dëgg loolu nekk na loo xam ne comme na ko waxee rek li xewoon te loolu nag pour wax dëgg war na xewaat noo ma tawat daal li xewoon moom Gambien si yaakaar naa moom kenn bëggatul lu mel noonu ñëwaat Gambia waaye xam naa ne tam suñu amee kooku di Sirif Bojang président yi Gambia Press Union waaye moom tam dinañu mën a wax dinañu gën a leeral ñoom seen consultation bi ak Department of Press ak Public Relation bi ak ñoom tam lan a tax ñu jël jéego yi nii dinañu si gën a wax lu gën a leer so waaw mun nañoo dem si next story rek fii ba lañ koo amee rek waaw then ñu dem si Standard newspaper on their front page li nekk seen front page bi in their headlines ñu ngi am President Barrow appoints health and agriculture ministers rather. November 11 widows make tearful testimonies. President Sall takes oath on Tuesday. Jammeh's prosecution more realistic now. Ñu dem si first story bi. Jammeh's prosecution more realistic now. Trial International, a non-governmental organization fighting impunity for international crimes and supporting victims in search of justice, has expressed optimism that the prosecution of Yaya Jammeh is now a realistic possibility. The Gambian and Ghanaian authorities have both vowed to cooperate, and Ghana is now examining whether to move forward with an investigation. Marion Volkman Brandau, a human rights consultant with Trial International, confirmed to the Standard newspaper. She also noted that despite tremendous progress made by the J2J campaign, that is the Jammeh to Justice campaign on their Ghana option, the challenges are considerably owing to the fact that President Obiang of Equatorial Guinea has vowed to protect Jammeh, and recently we have seen footage of the two partying together on New Year's Eve. However, she went on, while the road to justice is long, the determination of the victim is growing every day, and we believe following the Habre model, the effective mobilization of the victims can create the political conditions which will enable barriers to be broken down, and already in 2 years, the victims have made the prosecution of Yaya Jammeh a realistic possibility. While advocacy is taking place, investigation into alleged crimes committed by Jammeh are ongoing. The impressive crimes committed by Jammeh are ongoing. The impressive work of the TRRC is very helpful in that regard. This
institution is hearing out survivors and creating not just a record but a demand for justice and full accountability. People are watching and all are learning the depths of what was perpetuated. She added. Masire li nekk si kàddu yoo xam ne ñu ngi jógee fële si the Trial International mu nekk a non-governmental organisation ñooñu nag nekk nañ ñoo xam ne ñoom seen liggéey mooy pour xeex ak yellee fi victimes yi waaw loolu nekk li nga xam ne Standard newspaper ñoo ko binda ndik ñu ngi wane ne ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh moom li nga xam ne mooy prosecution am ñëw na into realistic parce que soo ko bàyyi xel ñi nga xam ne tamit ñooy Gambia ak Ghanaian ñi nga xam ne dañ amoon wax bu nga xam ne wax nañ ko ne dañoo gëstu ki nga xam ne mooy président Yaya Jammeh si njunjaa ñi nga xam ne mu ngi ko doon def si biir réew mi ak ñi nga xam ne sax nekkutoon doomi réew mi te nekkoon fii nii si biir réew mi moom nag ñi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñooy Ghanaian yi ñoom tamit ñu ngi wane ne ndax ñoom tamit fu mu nekk nii mun nañoo continuer li nga xam ne mooy seen investigation bi towards Yaya Jammeh ndik foog naa suñ ko bàyyi xel amoon na ay Ghanaian yi nga xam ne ñu ngi doon wax ne faatoon nañ leen fii nii si biir réew mi loolu taxoon ba nga xam ne wax nekkoon na diggante Gambia ak Ghana waaw ñoom itamit nag ñu ngi wane ne ndax fu mu nekk nii mun nañoo continuer seen li nga xam ne mooy seen gëstu bi nga xam ne dinañ ko gëstu si mbir moomu noonu ba léegi kii si ay kaddu tamit ñu ngi wane ne président yi Equatorial Guinée bi moom nag moom it waxoon na ne dina taxawu kii nga xam ne mooy Yaya Jammeh ndek suñ bàyyi xel taayale passé during the New Year's Eve ñu ngi ko gisoon moom ak Yaya Jammeh ñu ngi parti si seen New Year's Eve waaw moom nag waxoon na ne dina ko taxawu ak fépp fu nga xam ne taxawu àgg na fa rek dina ko taxawu waaye nag loolu mu nekkal nga xam ne daal te say moom nag looloy woor yam ne Obiang vaaw na ne daf koo protect maanaam jël na waat na ne moom dafa protect Yaya Jammeh ba pare si biir loolu noonu gis nañ ne moom ak Yaya Jammeh ñu ngi parti ok di nga gis ne comme loolu noonu nekk na loo xam ne daal comme mu ngi gën a wane commitment ni Obiang ne comme kaddu mu wax noonu ne comme mu dëgëral noonu ne dafa protect Yaya Jammeh comme mu ngi si loolu ba léegi te loolu tam dina wane ne seen relationship bi mu ngi gën a sumut mu ngi gën a neex waaw ñu ñëw wax ne Sirif mu ngi si line bi di president of GPU hello Sirif hello Sirif 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 yaa ngi ñëw dégg waaye dafa mel ni déggante wuñ ak Sirif ok waaw léegi ñëwaat rek si foofu noonu saa yi comme wane na ne Obiang comme nit la boo xam ne waxoon na ne dafa protect Jammeh pare comme si biiri action am itam mu ngi wane ne comme loolu dina ko jëfoo waaye tam wax na tam mbiri jiitu jee ñoom mbiri Ghana ñu ngi am lu ñoo ay jiitu jee campagne bi mooy Jammeh to justice waaw mu ngi nekkal loo xam ne ñoom ñu ngi dox seen jéego yi yëpp pour gis ne Jammeh moom comme dañ ñu prosecute ko ba pare yoon teg na ko loxo waaw ba pare comme pour moom am na yaakaar ne comme pour prosecute Jammeh dafa nekk loo xam ne dina mun a am dina possible ba pare si waxam comme na ko waxee rek wax na mbiri TRRC bi gërëm na TRRC si luñ nekk wane na ne comme ñoom ak seen investigation yëpp ak gis nañ ne tam TRRC itam ñu ngi play rôle boo xam ne tam am na solo trop ba pare wax na ne nit yaa ngi seetaan ba pare ñu ngi jàngat loo xam ne mooy comme li daan xew loo xam ne dafa nëbbu woon si boobu jamono mooy jamono Yaya Jammeh ba pare comme foo waxoon noonu mooy 2005 massacre bi mooy Ghanaian yooyu noonu wax na foofu tam ba pare dëgëral na ne pour moom daal lu mu xam mooy ñooñu dañ alaj ne jongu la si mooy soldat yooyu noonu ñu tuddee woon jongu las waaw mu nekkoon ñoo xam ne daal yaakaar naa ku leen dégga moom na leen daal may yoon waaw ñu def seen def so pour moom ñu ne ñooñu noonu ñooñu lañ alaj ne ñoo def massacre boobu noonu mooy Ghanaian si noonu ñu nekkoon ñoo xam ne comme ay immigrants la rek nit la ñoo xam ne dañ ñëwoon
mu nekk loo xam ne amuñ comme ñoom ni ñu ko waxee mooy amuñ benn threat waaye unfortunately for them dañ leen jël rey leen waaye tam ci biir waxam tam wax na ne comme am na two stories yoo xam ne comme yooyu noonu ñu nekk di motiver affaire bi te ñu ne yooyu noonu comme moo nekk di inspire te si yooyu noonu lañ nekk di bàyyee xel pour ñu mën a def ñoom tam li ñu mën a def mooy wax na mu ne di Pinochet case bi mooy Chili ak Hissène Habré di président yi Tchad bi mu nekkoon ñoo xam ne tam comme Jammeh la woon rek nit yoo xam ne waaye seen process dafa jëloon time ku mel ni Hissène Habré almost 2 decades daanaka dem na ay 2 decades because bu mu jógee Tchad ba jógee foofu ñëw Sénégal nekk na fa ay ati balaa ñu daan jël investigation bi ñu ko daan follow den xam nga comme tay yuñ soonuñ dañ ko teg ko ba yàlla def bu ñu demee ba am access after 2 decades si lañ ko mënoon a prosecute tëj ko right now ñu ko sentence to life in prison. parce que kii doon wax si kayiti xibaar mu ngi wax ne justice is a long road. waaw nekk na yoon mu nga xam ne yoon bu gudda la. te ñoom duñ dee tàyyi pour toppa ko. nañ ko toppa ba nga xam ne foofu la sisee. waaw comme ba léegi rek foofu la ko taf. maanaam bu mu waxee Hissène Habré ak Pinochet rek si la laa wane comme ñooñu seen process it took koo xam ne dem na 2 decades. comme mu laa wane comme the same thing la moo justify rek. waaw it's a long process waaye at the end of the day they were able to get what they wanted mooy pour ko prosecute gis ne loi dam na comme nu mu waroon a teg leen loxo. so suñ mënta am Sheriff ñu move to the next story. Government generates over 10 million from heavy minerals. Still on the Standard newspaper, the Minister of Petroleum and Energy, Fafa Sanyang, yesterday told deputies that a total of $205,672 US, which amounts to $10 million, is 219 and 841. $10,219,841 profit was generated from the export of APAM heavy mineral stockpile. He made these revelations in Banjul during the first ordinary session of the National Assembly in the 2019 legislative year. Gach has so far exported 4,376 metric tons derived from the APAM heavy mineral stockpile. This export by Gach has accrued a payment of $205,672 US to government as per our share of the profit generated, he said. However, Sanyang said Gach is yet to start their mining operations as the company is still in the process of equipment mobilization. In October 2017, Gach, a Gambian registered mining company, was granted license. The agreed royalty was 60% of the government and 40% to Gach, derived from the profit of the mineral sale. He further went to reveal that heavy mineral deposits, notably ilmenite, rutile, and zircon, which are called heavy mineral concentrates, are mainly found in the 3 locations: Batokunku, Sanyang, and Katong. He said the minerals deposited have been mined sporadically from the 1950s until November 2016. Honorable Sanyang added the total reserves of heavy minerals as at 2004 were estimated at 682,200 metric tons, with rather a 3% cut off grade. After several years of mining, the total remaining deposits in all 3 locations are estimated at 438,778 metric tons. He was asked whether it is a better arrangement to lift stockpile on 60%, 40% basis. Minister Fafa said the revenue government generates from the stockpile is in fact more than 60%. So that is reasonable because the company also has other responsibilities and obligations. Waaw Masire lii nekk kaddu boo xam ne bii tam mu ngi jógee fële si National Assembly bi Minister of Petroleum and Energy mooy Fafa Nyang. Fafa Sanyang rada Fafa Nyang bi mu ma yóbbaale tey moom daal mooy loolu rek so moom jot na joxe ay kaddu comme mu nekk loo xam ne Gach company it's like fan yii yëpp mu ngi nekk loo xam ne ñu ngi koo am si suñ. waaw mooy bu Aboubacar Jawara bi. waaw moom moomoon that security company bii di Gach security company mooy bu important those weapons ba pare tomato factory boobu noonu tam nekk fële ne la te Banjul nañ I guess mu nekk comme di seen passing bi daal di seen company bi. waaw fii mu ngi wane ne seen minerals yu ñoo export
because fii mining mu ngi am fii nii te ñu ngi laa wane mining nii heavy minerals yu ñoo wax nii comme minerals yu ñoo mine nii ñu ngi ko ooyee heavy minerals jot nañoo list gaay ba pare ñu ngi laa wane comme lii si ñetti dëkk la nekk di xew mooy Batakunku Sanyang ak Katong waaw bu mu demee nag jot nañ koo laajte waaye wane na ne comme ñun government bi am nañ daanaka ay 10 million profit si lu mel nii ba pare wax na ne tam comme gàcc ak suñ nguur bi deal bu ñu am mooy 60% 40% la maanaam di gross income bu ñu am si lifin bi nguur bi dafaa jël 60% gàcc company bi jël 40%. ba pare si biiri engagement bi am na National Assembly member bu ko laajtee ndax loolu noonu baax na pour suñ nguur bi 60% 40% ndax loolu noonu is a good deal waaye ministre bi li mu ko tontu mooy is a good deal because mu ne 60% in fact sax nguur bi li ñoo am is even more than 60%. ba pare mu ne 40% bi tam company bi tam am nañ yeneen obligations ak responsibility yoo xam ne dañ ko war a def foofu noonu si seen company bi waaw mu nekk kàddu boo xam ne boobu tam nekk na loo xam ne dafa interesting anyway so di nga gis ne tam naka laa ko waxee mu ngi wax ne gaj company bi ba léegi comme ñu ngi si equipment mobilisation maanaam company bi ñu ngi operate nag waaye nekkul comme ni mu war a demee waaw maanaam seen bagage yi ba léegi mu ngi des ñu ngi mobilise daal waaye yow gaj company bi nii comme fu mu nekk nii yaakaar naa ne is one of the biggest waaw because suñ xoolee si engagement yu ñu nekk yow imaginal foo xam ne suñ nguur yi ngi am foofu ay 10 million profit comme dina gis ne compagnie yi nii daal compagnie yi ndaw de waaw xam nga waxoon naa ko fii suñ last week biñ ko amee fii dat storem ne suñ amoon na ñi ay juróom wala fukka yu nga xam ne mel nañ comme moom ay doomi réew mi li ko noon réew mi nuñ bugg a mu mel su ko melul sax dinañ am 50 or 75%. ndika tomato factory bi rek leneen la ngay liggéeyee tamaate fii di ko béyee fii si biir réew mi ba pare di ko fi defaree di ko yóbbu bitim réew di ko fa jaayee loolu dina dem ba nga xam ne ñun duñ soxlaati di indi tamaate fii di si biir réew mi liñ moom loolu la ñoo jëfandikoo léegi suñ fekkoon ne amoon nañ yeneen yu nga xam ne yu mel ni moom la dinañu doon njëriñ lool comme ñeneen ñi nga xam ne ay doomi réew mi la tamit ñoom itam ñu yëngu si façon yii nii dangaa gis ne li ñoo uti si biti su bariwut su baree sax dina niw waaw dangaa gis ne dina niw su bari woon dina niw léegi su fekkoon ne ñi nga xam ne ñooy waa gaj comme mooy gaj security boobu tamit dangaa gis ne ñi nga xam te dañ dee soxla ay security seen kër yeeg wala seen office yi ñoom i tamit ay doomi réew mi ñoo fa nekk di liggéey so loolu dangaa gis ne tamit beneen koom-koom la si biir réew mi waaye foofu noonu si security aspect yi compagnie am bi am na yenn conscience yu fa jotoon a jóg surtout bu ay barka démba rek bu press release bu jógee si Gambia Police Force di wane ne comme xam nga dañ importoon ay guns so gun bi indi ay wax ñu ne gun si comme waruñ ko allow si réew mi ak yu mel noonu waaye li xew mooy police yi dañ dem apprehend guns yi ñu launch seen investigation waaye yaagul rek mooy ay barka démba yooyu lañ pare ñu joxee press release ne comme gaj dañ waxoon ne loolu naka la hunting guns lañ waaye ñoom tam def nañ seen jox nañ seen jéego yi gis nañ ne loolu noonu they are actually hunting guns so meaning gaj company weapons yu fi import they are weapons yoo xam ne they are legally accepted in this country waaye loolu na nekkoon na loo xam ne dafa raise concerns because ñu bëri even on social media ñu bëri ñu ngee wax di wax ne loolu noonu dafa nekk loo xam ne comme di GPF should further scrutinize comme ñu gën a xoolaat mbir bi bu baax ba gis ne comme lu ñu wax noonu ne hunting guns lañ comme it's a reality because am na information yu ma gisoon on social media mu am ku wax ne moom guns yu ñoo wax ni I forgot the names ay be something comme mu ngi am names yu leen lifi noonu mu ne façon gun yooyu noonu am na ñoo xam ne biir United States comme façon guns yu leen di use pour def loo xam ne comme lu ñaaw la daal maanaam di teg askan bi loo xam ne comme waruta am so loolu nag I think is a concern tam
waaw kon sàlla ndik bi gons yooyu noonu njëkkee ñëw biñ ko bi njëkkee ñëw ba nit yi commencé di ko gis si Facebook yeeg WhatsApp bi am na ñu nga xam ne tiitoon nañ am na wax yu ñu si doon wax ndik imagine daal ñu nga war a gis sa dikka ay fetel di dugga si waaw so obviously yow di nga xalaat leneen ne suma dikka bi lan la moo ñëw toon into anga waaye comme que ñoom police it's a concern anyway waaw because suñ ne xontin sax Gambia suñ xoolee Gambia the geographical setting fii rab yoo war a robi moom yaakaaruma bëri na fii de ak fetel comme ak fetel ban ala la Gambia moom pour wax dëgg moom ala boobu noonu is not here because Gambia boo génnee Brikama rek nga jaala féeri dem ñoomi bi rek noonu ba URR daanaka soo defee 3 kilomètres sa lef su dee boori ñoomi bi la yow daanaka yaa ngi Sénégal bu dee boor bii nii la comme yooni Foñi bi noonu dem Kiyang soo defee 3 kilomètres off comme sa right rek you are in the Sénégal region so Gambia daal ñu bëri nag loolu la ñekk di wax ne soo xoolee yu mel noonu ndax those guns mun nañ ko fii mun a jëfoo on hunting ba pare ñeneen itam wax nañ ñu ne firing range bii nii comme amuñ fii nii comme foo xam ne da ngaa dem di jàngal ni nga fetele ak yu mel noonu waaye mu nekk loo xam ne tam maybe as time goes on unfolding si dina ñëw te dina gën a yes it's like we have the Secretary General on the line hello Seku. Good morning, Seku. How are you? Yeah, how are you? Fine. How's the morning? Alhamdulillah. Thank you for having you here on Good Morning Africa. Thank you. Yes, we've seen the recent unfoldings. That is the statement from the Department of Press and Public Relations from State House. Yes. And following that, we also saw a statement from the Gambia Press Union. Yes. What prompted you guys to release a statement after the statement of the Department of Press and Public Relations at State House? Well, it was very natural that the GPU issue a statement after such an announcement or after receiving such an information that in our view is quite alarming, and we are not sure what it entails entirely. So that's why we thought it is important that we talk to journalists to stay away from it until we know better. Okay. You were saying you were not sure what it entails entirely. But in the statement we've seen you've had a consultation with the Department of Press and Public Relations. What came out of it? Because if you had the access to consult them, I think that is an opportunity to get the overview of their actions. Of course, we did ask many questions to the Office of the Director of Press and Public Relations, of which we, of course, do engage with, and we still have a lot of confidence in them. And then they were able to put us through some of the measures that they are putting in place to facilitate the work of the journalist. And they believe that this is part of that process. But we also told them that, can we do this process, or can we follow this procedure without having to subject journalists to any form of screening at the National Assembly or at the National Intelligence Agency or by the National Intelligence Agency? And they were like, well, that's the procedure. And we were like, but then what does it entail? If the NIA call a journalist, what are they going to ask the journalist? What are they going to tell him? What kind of information do they need from the journalist? But we could not get this information from them. So we thought the best thing to do then is to tell journalists to stay away until we find out and know better. Hello, Sehu. Yes. Do you have any idea what is the motive behind this screening? Well, frankly, I will give the benefit of the doubt to the Office of the Director of Press and Public Relations that their intentions are innocent. They do not mean to harm journalists.
They just wanted to put in place procedures that will facilitate the work of journalists so that they can get some form of accreditation to cover events at State House. They genuinely believe, I spoke to them, they genuinely believe that this is the right thing to do. But of course, we hold a different view. Yes, but in your statement you said the country needs freedom of expression. So, in this case, seeing such, should I say, rare procedures, I mean, as the union, what do you think of this? I mean, in depthly. What do I think of what? The strange procedure, because as you said, the country needs freedom of expression, and then seeing such a rare procedure. I mean, what is your in-depth take on this? Well, we should all bear in mind that journalists have a right to gather news, and then we keep saying this. As a journalist, we should have all the freedoms to gather news, and that right includes the right to access information. When that information happens to be at the office of the president, which is the highest office in the country, then journalists will have to go there and then get that information. So it's part of our work. So when the office of the director of press or the presidency wants to come up with measures to facilitate the work, it's quite good. But for us, what we are looking at is this measure that they are putting in place. Does it put any unnecessary burden or bureaucracy on journalists? Does it put any unnecessary burden? Do they have to go through unnecessary bureaucracy before they get the accreditation? And that's so important because this should be done in a very simple, in a very easy way, without journalists having to suffer for it. And because it's just an institutional arrangement, the right is there for journalists to gather news. The issue of accreditation is an institutional arrangement. So when the right and institutional arrangement comes into play, then compromises are important. And two, I mean, if the procedure is not bureaucratic or doesn't create unnecessary burden on journalists, is it safe? Is it safe enough? Does it compromise the safety of journalists? I mean, who do we give our information to? How does that person protect our information? And that is so important to journalists also, because I mean we deserve to have, we need to have some level of protection of our data, so that people, especially some bad elements, either in government or in security, would not use that against journalists. So that's also very key. But then the fundamental question also is, I mean, if the measures or if the procedures, are there, will it be used against journalists who the government feels are critical of them? If they want to do that, then that will be really very unfortunate. Seku? Yes. Yes, on that, we've seen where, a press conference was held at the State House, and then we've seen a portion of the president's statement was extracted, and then it went viral, and which many used to caricature the president. I mean, don't you think this procedure is there to to restrict, those journalists that they think are critical to the government? Well, I mean, maybe it's just a coincidence. Like I said earlier, I would love to give that particular office the benefit of the doubt. I know, and I've worked with men and women who are currently working there, and I do know that they love journalism and they are very passionate about press freedom matters. So I do know also that they wouldn't intentionally put in place unnecessary barriers to the work of journalists, to be quite honest with you. So I do not see it that way. I do not see this measure as something that is meant to
to keep away journalists that are seen to be critical. But it's important that we imagine it. It's important we think about it. But I do not see it that way. Like I said earlier, I believe that their intentions were very innocent. They were very genuine in their move. Of course, you can be genuine in your move and yet not do what is right. So that's the question that we should be asking. Not just whether it is genuine, but also is it right? But Seku? Yes. Yes, Seku. Now, Yes. Now, how soon should the general or should your members expect, your final decision on this issue? Well, I am not too sure about that because it will require some consultations, like we said in the press release, that we are going to meet of the director of press and public relations. I'm in my office. I have arrived a short while ago, so I am about to write that letter to submit to her for an audience. And then once the permission is granted, then we will go there and sit with them and discuss this matter. Thank you very much. We really appreciate having you here on Good Morning. Thank you. Thank you. Thank you. Masire. Kooku nekk na the Secretary General. Wow. The Gambia Press Union. Moom moo joxe press release boobu noonu bu jógee GPU moom moo ko sign on. Moom nag wax na fi kàddu yu am solo tam di wane ne comme di ñoom ñu ngi def lii pour gis ne nguur bi comme nekkuñ di teg seen tànka si kaw freedom of expression bi waaw comme yaataan na foofu noonu wax na ne nag comme ñoom nag ñu ngi gën a waxtaan ak gars yi te dinañ gis ne comme loolu lañ am pour def pour ñu mun a gis ne ñu protect seen nit ñi as a union because loolu leen war pour ñu xool gis ne seen members yi they are comme getting what they deserve as journalists. waaw wax na tamit ne dinañ mit ñi nga xam ne ñooy director of press pour waxtaan ak ñoom ñu seet jéego yu ñoo mun a jël pour gis ne lii yëpp dina ñëw into time. waaw exactly ndax boobu mu ngi ñëwoon comme bu ñu ko laajtee ne ndax how soon should we expect because comme li nekk na loo xam ne daal comme waxtu la rek because ñii dañ ne accreditation bi foog ngeen jaar foog journalist yi jaar file NIA ñu screen leen balaa ñu dem file te ñoom wax nañ ne journalist yi nañ xaarangum ñoom ñu def moo consultation ba gis ne nekkul loo xam ne pour comme ni nga ko waxee rek pour teg seen tànka si kaw freedom of expression bi ak yooyu noonu waaw loolu nekk na loo xam ne tam waaw ñoo woon ne suñ time bi jeex na ok ñu tënk ko fa rek ba suba waaw kon bi well viewers, this is all we have for you on today's edition on Good Morning Africa. You can log in the same time tomorrow for further discussions. askan wi di leen jaajëfal bu baax a baax seen ànd bu nga xam ne yéen a ngi ko àndoon naka ñun fii si Eye Africa TV seen Good Morning Africa show bi tey nag moom standard newspaper rek lañ fi am ko bëgg rek mën nga doxantu seen maakaan bi wala nga dem seen website bi nga xam li nga xam ne moo nekk si biir kayiti xibaar yi di jaajëfal kooku nga xam ne mooy Seku Jammeh di Secretary General of Gambia Press Union di ko jaajëfal si time am boobu noonu ak képp ko nga xam ne rek yaa ngi ñu toppoon ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig dajee ba suba ñu endoo jàmm wasalaam.
nijaay saako maalo bi jeex na te diwlin bi jeex na dama am pour dem marché. ah Pape dégg nga li ndaw si wax de léegi nag dimbali ma rek nga lebal ma benn bidon ngi diwlin ak benn saaku maalo soo ci mënee boole soble sax nga boole ko ci sama doom Lamine su yónnee xaalis bi rek ma fay la sa xaalis. non boutique bi diwlin ma mënuma la ko lebal parce que doo ma dee fay on time loolu moo tax mënuma laa lebal. daal yow sa doom bi fan la nekk. sama doom mu ngi Angleterre. Angleterre.